Hi everyone, it's me Yamuna, your English trainer. Welcome to Smart Kids Learning English to Tamil. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டென்சஸோட பேசிக் அண்ட் யூசேஜ்ல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோங்க. இதோட யூசேஜ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா இந்த கிளாஸ்ல நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். Hello everyone, welcome back to another useful English learning session. Today we are diving into the simple present tense, a key part of English grammar. Whether you're new to this or just need a refresh, this video will guide you through its usage and structure with clear examples. The simple present tense is used for regular actions, facts, habits and general truth. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா affirmativeக்கு subject plus base verb plus yes is for he, she, it. Okay? For example, I play cricket. He plays cricket. இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம வேர்ப் கூட எஸ் சேர்த்துருக்கோம் பிகாஸ் ஹீ வந்திருக்கு. ஓகே, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் டூ டஸ் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் பேஸ் வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டு நாட் பிளே கிரிக்கெட். ஷீ டஸ் நாட் பிளே கிரிக்கெட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் கேட்குற சென்டென்சஸில் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பேஸ் வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், do you play cricket? Does he play cricket? Now let's explore the 5 main uses of the simple present tense. அடுத்ததா நாம simple present tense ஓட uses பார்க்கலாம். First, habitual actions. For example, I wake up at 6 a.m. She drinks coffee every morning. Next, universal truth. Example, the sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Next, the third one, fixed arrangements. For example, the train leaves at 7 p.m. My classes start at 9 a.m. Fourth, feelings and states. I love music. He believes in honesty. Fifth, instructions. You take the first right, then go straight. Next example, open the book to page 10. Next, let's look at some everyday conversation examples. Example 1. A. What do you do? B. I work as a teacher. Example 2. A. Does she live in Chennai? B. Yes, she lives there with her family. Example 3. Negative sentence எப்படி வரும்னா he doesn't like spicy food. Next, habitual actionக்கு. Example 4. Habitual. They play football every evening. Next, example 5. Fact. Earth revolves around the sun. Students, கவனிச்சீங்களா? Have you noticed the verb changes when he, she, it? We add yes or es. He, she, itக்கு நம்ம yes அல்லது es add பண்ணியிருக்கோம். Students, avoid these mistakes. First one, incorrect sentence. He play cricket. Correct sentence என்னன்னா he plays cricket. Second one, incorrect sentence. He don't like tea. Correct sentence என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா he doesn't like tea. Remember, use does or doesn't for he, she, it. Use do, don't for I, you, we, they. Now it's your turn. சில incorrect sentence கொடுத்திருக்கேன், அதை கரெக்ட் பண்ணி நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. First one, she dash to school every day. Second one, I dash TV in the morning. The third one, dash you like mangoes. Write your answers below. Let's see how many of you get it right. So that it's for today on the simple present tense. Next class we are going to cover simple past tense. அதுல நம்ம பண்ணக்கூடிய common errors. இந்த class உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா இப்பவே Smart Kids channel subscribe பண்ணிட்டு all the bell button enable பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அப்படினா class வந்த உடனே notification வரும். A small recap for the class, simple present tense, usage and examples. இந்த செஷனில் நாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதோட ஸ்ட்ரக்சர், யூசேஜ் எப்படி இருக்கும், எக்ஸாம்பிள்ஸ்
அண்ட் காமன் மிஸ்டேக்ஸ், அதை நம்ம எப்படி நம்ம டே டு டே லைஃப் கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோங்க. We use the simple present tense to talk about habits, routines, general truths, feelings and scheduled events. சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறும். he, she, it வந்துச்சுன்னா எஸ் அல்லது இஎஸ் வரும் verb கூட. யூஸ் do, does for question and negatives. கொஷின் கேட்குறதுக்கும் நெகட்டிவ்ஸ்க்கும் do and does நம்ம யூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. I'll clear it up. Keep practicing and use it in your daily conversation. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more useful lessons. See you in the next video. Until then, keep learning and keep improving. இன்னும் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஏதாவது வீடியோ சூஸ் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை சேனலை விசிட் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களோட லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ் அன்லிமிட்டடாக காத்துட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Until then, it's me, Yamuna, your English trainer signing off. Happy learning!